Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Radisson Hotel and Marina. Twagala ajjeyo kubanga he has violated the National Environment Act of 2019, Section 55, where yaleta ettaka n'alisala eri ng'akola landscaping n'alisooka n'alisembeza n'aliteeka mu Lutobazi. Radisson Hotel guno gwe mukisa gokka gwe yafunye oba gwe twafunye okubanga tugidevelopinga mu kifo kino ekaazi ebisaabala. Kati tumuordarinze ate twamukuba ne fine kubanga waliyo express penalty ebeerawo bw'osanga omuntu nga yakoze ekikolobero nga kino era twamukuba fine n'asasula ku account ya government. Kati alina okukola restoration azeewo wano epaati gyabadde nga talina okuteeka betaka agizeewo ebeerega bwolaba Olutobazi luno eri gy'olengera obwannannyini bwayo bwa Delight Automat okulaba nti tuleeta ewoteri eno gaggadde mu kifo kino. Era ku nnyanja eno gy'olaba tujja kuba n'amaato ag'omulembe agatabadde wano mu Uganda. Bannayuganda bagezeeko mu bifo nga bw'olaba Dubai, mubadde mumanyi Pearl Marina e Dubai. Mu nsi endala gye tuli e Turkey, e Rwanda, Radisson Hotel, e Kenya, Ethiopia n'ebifo ebirala. Omwami kye yakola ekibi yatandika nga tanaba kufuna ki Environment Impact Assessment Certificate. Era tumuyimiriza site neeyimirire paka nga olupapula luvuddeyo. Kati wali ababadde beebuuza ku nankani ku Lake Shore nti nno ku nnyanja ng'asemberedde ennyanja. Ekyo mu nankani mu environment o search projects baziyita Marina project ebeekirizibwa ku nankani ku Lake Shore naye ng'olina okusooka n'ofuna a Lake Shore user permit ng'eva mu NEMA still. Kati naye tumugambye bw'aba nga ayagala okukozesa ekyo ekifo okukola hotelo yebeereko docking area oba gye tuyita Marina alina okusooka afune Lake Shore user permit. Mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okutuwagira. Neebaza nnyo mwena abatuwa ebirowoozo, neebaza ne ttiimu ekola okunoonyereza n'okutufunira ebisinga bye tugenda okubaweereza. Erinnya ye Ssaalongo Kanka Kapita, nze mutesiteesi omukulu era nga na leero nzize okubawa puroguramu eno. Mujja kusonyiwa olw'eddoboozi we libulaabula, okulwala tekunnemesa kukola, tujja kutambulirawo. Olunaku olwaleero ze tukole okuteeseganya ku bunnanfuusi, ssaako okusosola, ssaako obuli bw'enguzi n'obubbi obwetobese mu bitongole bya gavumenti. Naye ng'olwaleero specifically tugenda kwogera ku kitongole kya NEMA, National Environment Management Authority, n'engeri gyekuttemu ensonga z'omuntu wa bulijjo ssaako n'abagagga. Topiki y'olwaleero ekwatagana ku bunnanfuusi obulyake, essente okutambula n'obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti. Buno nno nga bweyolese nnyo mu kunyigiriza omuntu wa wansi, ate ne bulaga anti abatono abalondemu abalina amasimu ge bakuba mu famire enkulu bo bayawulwamu era bakwatibwanga mu ngeri endala. Omusajja gw'olabaawo Sekamate Omar agamba nti yenna nnyini kampuni eyitibwa Delight Automat, nti kampuni eno eyagala kuzimba hoteri era nti hoteri gye yagala okuzimba y'emu ku hoteri ezisinga okuba ez'akabi mu nsi yonna, Radisson Hotel. Agyogerako nti erina hotels nnyingi okwetoolola ensi yonna nga ne Rwanda erina ne South Africa erina, nti zino zisukka mu 1000 nga bw'ayogera awo. Kaakati Radisson Hotel mbuze hoteri zayagala okuleeta azimbaawo, naye kati kambalage ebifaananyi bya drone ebyo. Olunaku lumu emabega ekitongole kya NEMA nga si gwe gusoose
kyasooka ne kigenda naye kati nja kgenda ku guno gwe mwalabye. Ekitongole kya NEMA kyagenda oluvannyuma lw'abantu okwekubira enduulu nga kyo tekirina kye kikoze, abantu baamala kuleeta bifaananyi. Tiwaliwo omusajja Sekamatte yakwata ettaka n'aliiwa mu lutobazi lw'e Busaabala misanattuku. Abantu tebabakuba nduulu. Waliwo ab'ekitongole, ndowooza ngenze speed, kangende mpola mpola, katugende mpola mpola. Okunyigiriza abantu mu ggwanga lino kukuze nti kati kumeze n'envi. Bw'otunuulira engeri gavumenti gy'eddukanyaamu ebintu kyeraga lwatu nti policies ezisinga zireetebwa nga zitagetinga omunaku akyasembyeyo atalina kyakulya oba eyeeyiiya. Mu bikwekweto ebiyise ekitongole kya NEMA kyagamba nti kiriwo kulwanirira butonde bwansi. Nze nange siwakanya kulwanirira butonde bwansi. Naye mu kulwanirira obutonde bw'ensi ngenda babulira ebyekweso omwo. Omanyi eno gavumenti ekuleetera ekintu. Ababbi nga ne Museveni yabateeka mu buyinza yabakoowa. Bakuleetera kirala oli kasita bamuwa entebe ne bamuteeka mu ofiisi oyo. Bapoliticiani bagira ne batubuzaabuza. Politiciani ajja n'akulaga nti Museveni mubi nnyo. Of course it can be kuba ye mukulu. Ewaka bwabaawo omukulu tetunenya nnyo wansi gye kitandikira. Naye azisearch n'abantu bano abali wansi kye nabagamba nti nga weetaaga okutereeza ebintu ebiri mu gavumenti, ojja concentration yo ku ntebe esembayo n'oaprutinga system yonna kuba yonna nvundo. Kakati ab'ekitongole ekiri mu NEMA balaba omusajja ono Sekamatte ng'ayiwa ettaka mu Lutobazi kagenderere. Kakati eggulo beetutteyo mbu ne bamaakinga ettaka lyabwe werikoma. Era mbu ne bamulagira lyeyayiwa mu Lutobazi aliseneyo. Kikye tuzzo discussinga olwaleero. Ngenda balaga ebintu bino bibiri. Mbu omugagga agenda okuzimba Radisson Hotel naye obugagga nze kanka okusinzira kunoonyereza n'abantu bye mumpa. Obugagga buno Yesu asobola okuba nga abulina naye nga kifaananyi oba mbutankana okusinzira ku history n'engeri omusajja ono kubanga he does not care, tafaayo. Bw'asalawo okwagala ye bw'aba ayagala ssente tayagala kumanya abasigadde mugenda kuwulira mutya okusinzira mu byafaayo bye bujja omugoberera. Kaakati ekitongole kya NEMA kigenze enfunda eziwera nga kigenda mu kifo omusajja ono waayiwa ettaka mu Lutobazi nga tekimuggyaawo. Era tukimanyi bulungi mu biseera ebiyise nti si gwe gusoose nti wadde guno mwatutte kamera okukola ebyekisiru egy'emabega gyonna omusajja abadde ayiwa ettaka mu Lutobazi ng'aba NEMA bagendayo. Ebifaananyi abantu babirina, obujulizi abantu babumpadde. Kaakati kwegamba okunyigiriza abantu okususse. For the last time ne bajja mbu ne basimba ebikondo badimaketinge wa NEMA weekoma naye wa waalina. Mu bigambo byayo byennyini aba NEMA simanyi ani ono Emmanuel Weepukulu, simanyi omukungu wa NEMA Weepukulu n'ayogera mazima. Omusajja ono nti azimba Marina, Radisson Hotel and Marina, nti ekika kya hoteli ezo ziba ziriraanye amazzi. Of course tetukigaana zaalibanga liziriraanye amazzi. The NEMA guy admits that Sekamatte yatandika okuzimba without what? Environmental impact assessment certificates. Teyazirina. Himself Sekamatte says that yawandiika azibasabe tebazimuwa. Naye yatandika okuzimba. Teyazirina, tebazimuwaako. Yaleges kiteeberezebwa nti yabawandiikira ye kyagamba nti mwaka n'ebigambo bye sikyabikwata kuba naliwo nga bayombagana n'abascout bye nalaba ayogera n'abamawulire abasasula essente be bawa obusente ne bakyusa statement ate si bye nawulira ayogera ne administrators ng'ayingidde mu office kubanga tamanyiira asula ntebe bw'aba ayogera naawe wano mu mawulire oyinza okulowooza muntu nnyo. I was there. I had it first hand information. Ng'ajolonga aba military kugamba
nga ine engeri gyayogera nabo. So right now, let me tell you what is the case of my argument. My argument is the segregative style enkola ey'ebitongole bya gavumenti ey'obusosoze nga bitagetinga abanaku okubabonyaabonya naye nga bwe tulowooza nga ffe abaali wagidde gavumenti ku policies zeereeta ne tugamba nti gavumenti leero tugiwagidde ku kyereese bwe tukomparinga ne tutunuulira n'abantu abagamba nti balina connection ne first family nga balina bye bakola kino kiba kifudde tuba tetukyawagidde gavumenti ku policy eyo. Kasa tutunuulira nga muyina enjawukana omwavu ne mutwalako akake tuba tetukyakiwagidde ate ng'oluusi yali badde policy ennungi naye muntunuulira kasa mutandika okusosola. I want to give this argument with a case of Semakula oba Wawa Semakula oba an investor called Semakula eyazimba ku nyanja n'atandika n'okuyiwa ettaka mu Lutobazi lyagamba Musimaya aligula ku Dr. Kasimu ne kigambibwa nti yatwaliramu ne lyataagula ery'aba scout ng'ate n'erigambibwa nti yaligula kyogerwa nti ssente ze yagula yaziwa banyazi ba custodians abalina okukuuma ettaka ly'aba scout bo ne basalawo ne balibba ne balimuguza mu lukujjukujju ku ssente zigambibwa nti n'endala tezaayita mu makubo gamanyiddwa nti singa abasikawutu abakulembera baba basazeewo kutunda gye zirina okuyita ku akawunti zagendangayo mu bitundutundu kati saawa enaazimba. Let me tell you something. Aba NEMA ku statements ze mwakoze. It is of course by your admission that Omar Sekamate did not have anything, any document allowing him to start such an establishment in a swamp, allowing him to start an establishment at the lake shore. He himself admits that he has nothing like paperwork allowing him to do so, except his phone. Aina simu ye kasitaji Kuba. By research kunonyereza, by investigation, by investigating the Sekamate saga, I came to understand that NEMA officials, it's not the first time they have visited this place. Nsaba kutegezaako omwami akankwasa, your officials have been at Busabala several times and they have been going there, leaving works proceeding until people made some noise. If people had not made the noise, what would have happened to the Busabala swamp versus what is happening in the Rubiji swamp? What is so special with some of these people that is not special with the common person? Cheche njawulo bano boche balina wananchi muntu wa wansi mufuna mpola eyazimba akayumba ka milioni 5-10 mwateeka abaana be. What is so special with this one? Abannema baadde bagendayo. I think I'm just assuming ndoza baadde balina kye bavaayo nakyo kubanga baadde bagendayo enfunda eziwera ng'aliyiwawo ettaka. Was NEMA aware that this guy was powering? You see, abadde asenene ettaka mu basikawutu bwaliyiwayo, and NEMA was in full knowledge of what was happening because your officials have been seen several times visiting the place when the man omusajja ng'ayiwa. Kakati NEMA went ahead, I hear yesterday, mbu NEMA neteekawo empagi eziraga Omar wakoma nti ate ne bayimiriza n'emirimu gy'akolawo paka ng'afunye license. But I want you people to go there and see whether bayimiriza omuntu yenna. Nga tebanaba na kusimbulawo kigere. NEMA agreed with the so-called Omar nti ebimotoka bijje bitandika okusenayo kalayini k'ettaka ke baakubyewo. We are very much aware Olutobazi olubadde lutandikirawa. How much did this guy pay for that wetland? Yalusasula sente meka. Yalusasudde sente meka. Kubanga basimbye ebikondo. Lately, in the night, I went and visited people whose houses were demolished in the Rubiji swamp.
nensanga abakyala abalina abaana nabamu n'abasajja nga bakumye ebisiki balinga abafiiriddwa mu kiro ensiringa zibalumira wabweru abalala beekuumya amajambiya akwata jambiya neyeebaka ewaali ennyumba ye ne baŋŋamba nti tebaaweebwa notice yonna. It is public knowledge that NEMA is lying. Tebaabawa official notice nti bagenda kudemolishinga ebintu byabwe. They woke up olwa motives eziri emabega ezirimu wemugenda okuyisa I hear standard gauge railway. It is rumored that now, because that project want to start, you are beginning to do those things somewhere, somehow, because you are avoiding compensation of people's properties. I will even address the question of where are you? This so-called Sekamate Omar, some guy, Bannayuganda gwe bajjukira obulungi mu kunyaga ssente z'omuwi w'omusolo through a dubious deal with KCCA, is said to have been given 21 days. Ye nga ye Omugagga yaweereddwa mbu ennaku 21 azzeewo Olutobazi. Abantu mwabawa mmeka? Bemuzze mumenya mwabawa ennaku mmeka okubamenya? So you're trying to tell us, you're trying to picture, you're trying to paint a picture to Ugandans that Sekamate Omar is better, is bigger than the 2,000 families or the population of close to 200,000 people. Is that what you are saying? NEMA akankwasa wepukulu, is that what you are saying? By public knowledge, kyayise mu mawulire nti ye Sekamate yayiwa ettaka mu Lutobazi, bamusaliddeko ekitundu ne balaga we bakoma mbu ekitundu ne bakimulekera era ne bakuba egundi ne baleka nga bamugambe tazimba kyokka babadde tebanavana ku site n'ayita guleda neziddamu okukola emirimu egijembu tegikoma kubanga he has a connection somewhere in the first family. Bwakyogera, I have learned this when I went to cars and I listened to people complain. That's where I got it. Nti ye okurestoringa Olutobazi yaweeredde ennaku 21 and it is by admission eri abakungu ba NEMA mbu yakubwa ne fine n'agenda n'asasula ssente express penalty nti ye Omar yakkirizibwa munaabasasulayo ne kasente express penalty. Abanaku bwe mwalimu bamenya. But let us first understand the kind of a person Sekamate is, business-wise, not individually. Yazalibwawa yasoma kyenkana ki. When you look in the history of this man, it is evident that Sekamate Omar buli wabadde okubajjukizako akatono, there was this saga of Usafi market that Sekamate as a businessman acquired a lease, yafuna lease okuva mu Kampala Ziti Land Board, I hear, ne bamuwa lease ya katale, simanya lease ya Usafi yagifuna ku milioni 10, something like 100 million, something there. Oluvanyuma mu kufuna milioni 10 eza lease, yatuka ekiseera mu biseera bya Jennifer Musisi bagobera abatembeeyi, mubijjukira that story. Ogoba abatembeeyi ne beebuuza abatembeeyi abadde batembeeza ku streets ze Kampala tugenda bateekawa. So Omar, with his connections, found his way into KCCA okubaguza akatale. Akatale ke yafunako lease ku milioni 10 yasaba billion 46. 46 billion, I hear. Between 40 and 46 billion there. That's the amount he asked for. KCCA nagambe jamuwa 35 billion. 35 billion. Mukatali. Uganda is very funny.
The government of Uganda was willing to pay someone ntiriza ebiseera yewe yagulira nakati ebiseera yali emaze okuzitowa obuwumbi yagula million 10. Ugandans do not forget people who dubiously extort from the country. People were not teri muntu yali okay with such a dubious deal. Era sente zatambula nga bwe zitambula bulijjo mpaka ati akatali kesisi ne acquiring. But even during this time when Sekamate was running the market, it is alleged, I read some report of I got it from where? I got it from the UK. Someone wrote something about Batembe. And I quote from that write-up generally Nsoma, that vendors, Usafi Vendors Association, tried to get the rent lowered, arguing that vendors could not afford 10,000. Sekamate, however, ignored their pleas. In the words of one of the respondents, they quoted in this article, in this write-up, he said it was a business. He wanted to make profits. According to another, his attitude was, if you can afford it, you can stay. If you can't afford it, you move out. These costs forced vendors to raise their prices, making them less competitive. Without the ability to offer low prices or access potential customers, vendors lose the very advantages that make street vending a viable livelihood strategy. Safi market may provide shelter from repression. In that quote, the person called Sekamate does not care. N'abanaku bali abasembayo mbumba mulowooza teyasobola kubafaako. But I want to assure whoever is in the management of a Delight Automat or whoever, Radisson Hotels or what, Ugandans don't forget people who extort from them. Ugandans don't forget people who get money in dubious deals. Ugandans don't forget you. Now, using that establishment as an example, can you imagine Sekamate, an individual here, bringing a foreign kind of a company, alleging that this is an investment that will help the country? Njagala kutegeeza mwami Sekamate nti Radisson Hotel eyamba abagagga teyamba banaku. Environment NEMA gyebaddeko egamba nti eri mu protectinga esobola okuyamba omunaku. So we take a value on the environment, we take a value to Radisson Hotel. Our country, Uganda, is more important than your hotel. Because very few of us will afford, we are very poor people. And it is not your problem that we are poor. It's not our problem that we don't steal money. Sikizibu kyaffe. Kubanga wano mu Uganda, definitely omuntu alina kunyigiriza abalala. We remember the dubious deals that were made originally. It's not our problem that tufunanga mukisa kubako kye tubba tusobola okugaggawala. And I'm not saying you stole anything. No. I'm getting this from people who steal from government because it is common knowledge that bebasibye Museveni beyasibye. I'm not talking about Omar nti oli mubi. No. I'm talking about the style of how Ugandans will here get their money. It is common knowledge. Go wakuba deal yo, it is okay. But now, NEMA with your Wepukuru Emmanuel, I hear he's called Wepukuru Emmanuel. If by admission you say that this gentleman did not have whatever, environment assessment impact, whatever, certificate or license or what, Monomi Uganda recently, there is an taxi investor who was dragged to court by your own courts. He admitted to doing some crime against the environment, and he was arraigned before a court, convicted, and ordered to pay fines. Otherwise, face a 5-year or even more jail term, to serve some jail term. Now let's compare with the Sekamate who has a phone
Who has his phone? Who makes calls to, I hear some family, which is the first family, of course, we hear. And that is a rumor. But comparing a investor go basibye nti yayiwe ettaka mu Lwajjali ne bamusibira ne bamuweesa fine. NEMA mwagenze ne musimba ebikondo ne wepukulu n'olaba ate nga sigwe gusoose mu okugendayo nga Radisson establishment eyiye ettaka mu Lutobazi. Omar was not taken to any courts. He was there enjoying his life. He was there moving around. So, NEMA, what picture are you painting even to the investment environment of this country of foreigners? Bwe mubanga omutake, anile singo oyo omutake gwe mwasibye, kifaananyi kyaleetebwa kuyimiriramu mutake mu Uganda, Munnayuganda omutake, eyeefuula omutake nga yabadde ayiwa. Eggulire bwe lityo, President Museveni gye yagamba nti bad headlines mu mawulire zikuba eggwanga ne zigoba ba investor. Kaakati NEMA bwe kasite olupapula lw'amawulire lwandiika ti investor baamusibye, olulala ne lukera ku makya ne lugamba nti ate ono ye baalaze bulazi mpende era yaweeredde ennaku, yawaddeyo koneka fine, teyalabiseeko mu kooti yadde kwerosi, n'aba military abaagenda yabavuluga in their own face, n'aba mawulire abaliyo yababuulira otherwise. What is so special with someone called Sekamate Omar? Anyway, me as Kankaka, I might know why. But that is not the argument of this program specifically, not the argument of the program. How does NEMA compare these two? Nti investor ye musibe, Munnayuganda ayina gy'akuba essimu ye si musibe, investor bamuconvictinze ng'akola ekintu kye kimu nga Oma, ebimotoka ne babiraga nga ayiwa ettaka era nga y'omu, n'aleetebwa mu kooti omutake. What is so special with this Kazi guy? Iri Busaabala. Kyekyenjawulo. The 21 days, the question of the 21 days. If you can afford to give Omar Sekamate gwe mwasasula obuwumbi n'obuwumbi, kesi gwe yasasula obuwumbi, si NEMA, kesi gwe yasasula obuwumbi n'obuwumbi mu kunoonyeza abatembeeyi akatale k'ebiti, akatale k'ebiti, akatale k'omusaafi mu kesi yakagula billions zisimanya oba 3 mu mmeka, akemulaba kalimu ebiti ebitaweza miliyoni 5 kubizimbawo okujjako amabaati agaliko mune paaka. Billions of money were given to Sekamate under his company Saffinet. I hear it was called Saffinet. The same guy I've seen somewhere in scandals of stone quarrying n'abayindi balina companies mabagitani. It is alleged maybe he was a satisfied customer, but at some point he's moved as one of the directors or what, over a collaboration or a partnership with some Indians. Mukwasa amayinja nga mwembuli n'agamu aga Buganda wano agasibwa agobuwangwa. When I smell, you smell some Sekamate in such deals. Of course, he's a businessman. We may not mind about his business, but proper business may have led him not to be criticized here. Kakati, ennaku 20 mwawadde Sekamate tezigwanira abantu ba mu Lubigi. Bo baali aki? Lwaki ennaku 20 mwamuwadde sizimwawa abo mu Lubigi ne mutaboononera bintu byabwe ng'abakazi bagenze kutembeeya mivumba gya Buleega? Why is it that the same 21 days I'm assuming, because me with my conscience n'omutwe gwange nalirowoozezza singa mwali bakola operation nga mugamba kuba NEMA argues that compensating abantu kijja kuleeta abalala nabo baze mu Olutobazi nga banoonya compensation. It is okay. Why is it that Uganda itatandise leero? Lwaki temwamba at least emyezi 24, 24 months? Awe mulaba bwe muyiye ettaka ne mubaguzaawo poloti mwe kennyini aba NEMA muyiwawo amataka ne mubaguzaawo poloti ate ne mujja ne mbeefuulira Buganda Land Board nebawa ebiwandiiko. Lwaki temwamba emyezi 24?
Let me assume emyezi 24 gyali mingi nnyo okubawa basenguke banoonye we balaga. Let me assume ennaku 21 ze mwogerako ze mwawadde Omar simanya akola atya yetereze. Mwate musobola ziwa abantu bajje obufaliso bw'abaana baabwe mu mayumba. Obukopokopo n'obusepiki bwe mwanyigira mu biweetiye byammwe ebyo ne mbuvulunga. Mwate musobola kubawaayo ennaku 21 beetegule ziweetiye zammwe. Bwe tuteeka ebintu bino bibiri ku mizaani, how does the international community, what is oba NEMA mulina omulimu okusuula Museveni? It looks like, because every time Museveni is going to an election, NRM is going to an election, such things start. Of course, NRM lost credibility a long time ago. Naate kati mukyononedde ddala. If we compare, but tutandika comparinga ne tugamba nti investment ezikoleddwa at the international level, investor ye yasibiddwa n'asalirwa. NEMA, let me task you to explain. Owekitiibwa Akankwasa, let me task you to explain. To compare Akankwasa and the investor who was arraigned before a court, to compare the two with the people of Lubigi, whose properties were destroyed in just a few hours. Not a day, not a week, few hours. What is so special with a company in everyone, Starbucks, and singa NEMA mwagala tubayambeko fenga abantu ba bulijjo tulistinge betumanyi abali mu Ntobazi tubayambeko ng'abantu ife twekolemu omulimo tugende ewali abazimba mu Ntobazi be mwalikawo ffe tubejjirewo. It can happen. It is possible. We can make it possible. It is alleged that NEMA egamba mbu yali terina enough workforce. Workforce esobola gisobozesa ku enforcinga amateeka gonna gerina. Naye let me tell you something before I go. I hear this guy of Busabala was made to pay some money to the account of NEMA as fine. Let me go through the fines of NEMA. Let me go through the fines in this write-up. What NEMA says. In a press statement, this is public press statement, released on February 8th, 2023, NEMA started to implement express penalty scheme. Express penalty, wananchi, muntu wa bulijjo, muntu wa wansi, kwe kusanga oyonoonye Olutobazi ne bakuba fine. Gye bagamba Omar gye baamukubye era n'asasulirawo cash ku akaunti zaabwe. Which of course bitu bya Amawulire wulira awo bana Amawulire mwayo ka sente ne bajja ne bigwerawo. Nti the National Environment Management Authority hereby informs the general public that effective 1st April 2023, we shall, in addition to the existing criminal prosecution measures, commence an administrative penalty scheme for environmental breaches in line with sections 174 of the National Environmental Act number 5 of 2019. Okutandika nga lumu ogwokuna 2023, NEMA yakwongerako ng'eyongera ku misango egisobola okuvunaanwa, yakwongerako engassi ez'enjawulo ku tteeka eryo eribaddewo ku bibaddemu, ina byayongeramu nti bw'omenya etteeka liri likyakwata naye na bino osobola okubikola okusasulirawo kagwirawo. The express penalty scheme is intended to deter non-compliance to environmental laws and to prevent environmental degradation through payment of monetary penalties, that are fines. Nti scheme eno oba enkola eno yateekebwawo okwongera okukubiriza abantu baleme kwonoona Ntobazi, naye ate era nti nobanga olwonoonye bakube fine government ekifunemu. Under the express penalty scheme, the offender will be required to pay a fine within a prescribed time frame and in a specific bank account. The notice will specify the date and the nature of the alleged contravention, a summary of the facts that NEMA or authorized officer alleges, and the amount payable. Under scheme eno amenye etteeka
wakubanga abuulirwa essente ez'okusasulwa wa wanaaziteeka na mu budde ki ku akawunti enaabeemuweereddwa. Era nga kino kijja kuweebwa mu nnaku eziweereddwa mwamenyedde etteeka. Bino bye bimu summary of facts. Singa NEMA enaabeera n'ofiisa waayo n'agireetera obujulizi nti oyonoonye, bajja kubanga bakuba fayini eno bakuwa akawunti ey'enjawulo kw'oteeka ssente zino, bakuwe n'obudde bw'olina okuziteekako. Akawunti bagikuwa ne bakuwa n'obudde bwe bakulagidde nti beyond obwo beeyongerayo. The fines payable for specific environment breaches are computation of currency points, where one currency point is equivalent to 20,000 shillings only. Some key offences are listed below. Ngenda kusoma ekiwandiiko kino kyonna. Nti fine zino zibalibwa mu currency point, nga currency point emu ezitowa mitwalo 2. Environmental and social impact assessment and audits. Failure to conduct an environment and social assessment and environmental risk assessment for projects that require ndoza yeno environmental impact assessment easier and error will attract a fine not exceeding Uganda shillings 1 billion for individuals, or 15 years in prison or both, and Uganda shillings 6 billion for corporate bodies. Njagala muulye statement eno mulyoke mutegere kye ngamba. Eno press release ya NEMA nti ebimu ku binaaweesa abantu fine bye bino mu summary mu bumpimpi. Ekisooka, okulemererwa okugenda okukola assessment n'okulaba ebintu kugamba omuntu ekitongole environment and social impact assessments, failure to conduct an environmental and social impact assessment and environmental risk assessment for the projects that require esia. Kugamba okulemererwa oba kino kinakolebwa ndowooza abakungu okulemererwa okugenda okukola report kuwa nga kino kyennyini ekyakoleddwa ku Omaro nti no fine singa bino binaalema omuntu okukola fine ejja kubanga eweebwa nga tesukka kawumbi 1 billion for individual eri omuntu yalemereddwa okugenda okukola assessment eyo. 15 years in prison or amusevya ka 15 or both, 6 billion for corporate bodies singa waliwo ekitongole ekiremereddwa ga company neremererwa okola assessment eyo ate neyo n'Olutobazi ejja kuwenga si ya billion 6. Nsaba okumanya Omaro yazisasudde billion 6 eyalina okugenda okwasesinga ekifo ekyo alina fine oba yakwatiddwa okusinziira ku bimwakola. Naye mujja ne mukola amateeka mwana ne mwefuula nti nno mukola ne mmala ne mwonoona gavumenti mwekennyini temutuukiriza mubeerawo kunyaga kugenda kukola bino ate nga temubituukiriza. I want to know Omaro Sekamati yasasudde billion. An individual, do you pay a fine of 1 billion? Failure to conduct an environmental audit will attract a penalty of up to Uganda shillings 1 billion or imprisonment not exceeding 15 years or both. Obutafulumya report za environment okumala omwaka Ennyo kitegeeza mwaka oyo ali mu buvunaanyizibwa bw'okukola eyo bwekinamulema ajja sasula akawumbi oba okumusiba myaka 15 oba okusasula akawumbi ate ne bamusiba n'emyaka 15. Failure to display the complete certificate of approval of environmental and social impact assessment is up to Uganda shillings 1 billion for an individual and up to Uganda shillings 6 billion for a corporate entity. Nti okulemererwa okulaga certificate ekukkiriza okukolera mu Lutobazi oba wonna oyinza okukolera oba ku nnyanja oba wa omuntu yenna akikoze n'asangibwa nga akoleddewo waakusasula akawumbi oba bw'eba kampani yakusasula obuwumbi 6. Delight Automat ng'ezimba Radisson Hotels and Marina mu Mawulire ekkiriza titeyina license n'emu yadde certificate egikkiriza kola nkulaakulana ezo. NEMA egamba omuntu yenna singa n'asangibwa nga certificate tozirina ojja kusasula akawumbi oba bw'obeera kampani osasula obuwumbi 6.
I need to know from NEMA, did Radisson Hotels and Marina, or whatever it is, or Marina, or what? Siri nnyo Omugagga kutegeera bi Marina sibitegeera. Yasasudde obuwumbi omukaaga mu fine zino, because you admit in your statements that he paid, you gave him an account and he paid. How much did he pay according to you, NEMA? But I'm reading from your own press statement. Wetlands, riverbanks and lake shores. Kakati wano wengenda Omar yabadde ayinako Olutobazi, ayinako n'ennyanja. Zino ze fine za NEMA omuntu singa amenye etteeka ku wetlands, riverbanks and shores. Destroying, damaging or disturbing a wetland in a manner that has or is likely to have adverse effects on any plant or animal attracts a fine of up to 3 million. Failing, neglecting or refusing to protect a lake shore in according with the regulations attracts a fine of 3 million. Zino zeyasasudde. Waste management. Living outside residential premises, kakati genda kubaya wanayinchi. Niyo oba ab'omu NEMA mulya mmere ki? Naye mmwe mwasoma, ddala nga mwasoma mwayita, oba diguli mwagulangule. I'm just asking questions. Kakati muwulire, ayonoonya ennyanja, oba Olutobazi, oba omugga, aweebwa fine ya miliyoni 3. Kakati kangende kukusuula kasasiro eyo mu mizigo gye mubeera. Leaving rubbish outside residential premises will attract a maximum fine of up to 6 million. Littering from a commercial building attracts a maximum fine of 6 million. Singa osangibwa nga wayiye kasasiro mwabalina obubwewaka ku bikomera byammwe nga mwayiye kasasiro, NEMA neekukwatako ng'oyiwayiwa kasasiro, ojja kusasula fine ya miliyoni 6. Ayiye kasasiro. Littering rubbish outside residential premises. Okusuula kasasiro mu bifo ebisulwamu. Littering rubbish outside residential. Let me go back. Ayonoonya Olutobazi, ennyanja, olubalama lw'ennyanja oba olubalama lw'omugga oba omugga, bwe bamukwatako asasula miliyoni 3. Asudde kasasiro mu bantu gye basula asasula 6. Bebo basoma. Depositing rubbish waste on a roadside, a ditch, attracts a maximum fine of up to 6 million. Okuyiwa kasasiro ku mabbali g'oluguudo oba mu kinnya sasula miliyoni 6 NEMA bwe kwatako. Depositing rubbish in a river, stream, lake, pond, canal or channel attracts a maximum fine of up to 6 million. Owa company oli azimba n'ayonoona yasasula 3. Kakati gwe singa bakwatako ng'oyiwa kasasiro mu mwala, mu nnyanja, mu mugga oba mu kinnya wosasula 6. Littering from cars, driving a car without a dustbin attracts a fine of up to 6 million. Okuvuga emmotoka nga tolinaamu kidoli, okuvuga emmotoka nga tolinaamu kisero mwosula kasasiro, NEMA bw'enaayingira mu mmotoka yo n'etasangamu kasero, miliyoni 6. Miliyoni 6 zosasula. Okubanga mu mmotoka yo abalawumu, abapulimo, abalumiyoni, abavitizi. Njogera ku mufunampola. Oyo omufunampola yagulayo akamotoka ak'okutwala abaana mu ssomero ne mu sukulu bus. Osasula miliyoni 6 singa NEMA ekwatako atoyina kidoli mmotoka yo. Management of plastics, importing, exporting, manufacturing, using or reusing plastic carrier bags or plastic made products of polymers of polyethylene or propylene that are lower than 30 microns will attract a fine of Uganda shillings 100 million. Million 10. Okusanga ngo okozesa akaveera mu dduuka akatazitowa micron 3. Abantu babulijjo micron muzitegeera. Oba mugula buguzi buveera. Singa bakwatako million 10. NEMA bwegamba. That is NEMA. Ku buveera. Ne micron kambuze mu abali ku video mu ntereo micron mukimanyi.
oba nange nkolera bagagga kubanga abalina data ne smartphone batera okulaba videos zino giweerezeeko ku muntu omubuuze. Pollution, dealing in activities that result in aggravated pollution or polluting the environment contrary to the conditions contained in a pollution control license or permit, discharge or emission of pollutants into the environment contrary to the approved standard, attracts a maximum fine of up to Uganda shillings 6 billion. Emitting noise in excess of the permissible noise levels will attract a maximum of up to 10 million upon conviction. Failing to immediately reduce noise to a permissible noise level, when required to do so, attracts a maximum of up to 10 million. Let me talk to balokole. NEMA egamba okuleekaana ennyo n'oleeta ekizindaalo kyo mu trading center n'oleekaanya nnyo leka mbuulire abasiraamu abayaziina n'oteekako omuzindaalo n'oyaziina ng'okoowoolako ng'oteekateeka bakkiriza bajje levels ezikkirizibwa okuleekaana oba NEMA ezipima etya decibels ezo oba omuntu wa bulijjo oba ategeera atya nti kati aleekaanye nnyo okwenkana NEMA weenaamukubira fayini nti okuleekaanye nnyo singa oyisa ku ddoboozi NEMA lyekkiriza oleekaane baba ebidongo suna ben akola drive binyaanyanyanya bw'okwatibwako osasula miliyoni 10 singa gukusinga upon conviction singa gukusinga nti wakikoze miliyoni 10 ye fine. Singa ogaana ng'ogambiddwako omukungu wa NEMA nti owa ekendeeza eddoboozi oba tuning ebizindaalo ebyo bikkirize n'ogaana omukungu wa NEMA kali lugezigezi n'akutwala n'agamba ono namugambi yagaanye naawe osasula miliyoni 10. The full schedule of breaches according to corresponding maximum fees and bank accounts to which payments will be made are available at NEMA. NEMA retains the right to suspend operations of the facility, withdraw the certificate, permit, license, or other levied judgment to commence prosecution until the fine is paid. A person who does not prefer a voluntary fine will be subjected to prosecution and imprisonment or a fine as determined by the courts of law. We call upon the general public to strictly observe environment best practices to avoid being penalized. Akankwasa ndoza ya signinga. Bani ya signinga ku fine zino kuliko ne signature. Siwuliranga ko NEMA ng'ennyonnyola abantu. Ku ddoboozi Ssaako n'obuwanvu bw'okwogera bw'olina okukomako. Jjukira emirembe giri Jennifer Musisi yagezaako okugamba nti abasiraamu baleekaanira ekibuga. Waliwo n'omusirikale omwe yeepampalika kuzikiza ebizindaalo by'abasiraamu. Eryeteeka weeriri bwe baagalira bakukwata era talinamu miliyoni 10 teweetantala kuleekaana Kampala. Dusty Bin atagirina mu mmotoka miliyoni zo 6. Oba mulaba kyembalengeza nkijje wali. In this program I'm discussing the unfairness of NEMA, the comparison between the rich and the poor, and the current situation, how the country is run by the so-called elite, and how laws are made to affect the common man, to negatively impact the common man. N'obusosoze obuli muku wakati w'omwavu n'omugagga, that big gap, obulagibwa lwatu nga buliko n'ebyokulabirako. I want to tell President Museveni that whoever the titles ez'amawulire ezikuba eggwanga, abamawulire si be bazireeta, bitongole bibyo ebibikola. Kakati singa nkuba eggulire ne nteekako omutwe omunene basibye omuzungu ne baleka omuganda oba omunyankole oba omukiga n'ayibwa ettaka mu Lutobazi, I'll be taken to court for ekisooka kwogera kigambo omuganda oba omunyankole busosoze naye nga ki ekituufu kyenjogera kyeki. The headlines are inspired by the way these people
President Museveni put in power or assigned assignments engeri gye bakolamu ebintu byabo. I need those questions I have asked about Omar to be answered. Kakati g'omuntu wa bulijjo sigalira kulaba lindirira lulwo. Eyagula akapoloti nga bayiyeewo ettaka nga tomanyi na kumanya. Kubanga walaba nga waliwo enkulaakulana, waliwo oluguudo, ne poliisi yazimbawo, waliwo Starbucks, waliwo Uganda kombucha, waliwo ebitongole bingi byonna binawe bitebe. Kati gwe nojja. Njagala okubategeeza nti mu environment gye tusulayo n'abasirikale. Betulowooza nti baba ne prior information nti awo baguze si Olutobazi. Yonna gye bagenze bamenya abasajja abanaku abasirikale abasasulwa mu poliisi nalaba salary scheme mukyalimu n'ab'emitwalo 3. Nga wanooka mu parliament mulimu ebisajja ebinyazi byegabira buwumbi bwa ssente ebibbi biri awo nga be bateeka amateeka omupoliisi afuna emitwalo 3 oba 2 nga gaafuna nti ne bwe babeera bali improved bafune emitwalo 5. Abo sometimes ngenda nemba nenya kitono kubanga ojja n'osanga officer wa traffic bamwasayiniza okwemirira mu kasana alondoole ente enzibe eje emu yabbiddwa ku faamu y'omunene ogwo ng'alina okuyimiriza akebere ente emikira anonye ebinamba ne musasula emitwalo aga. Ne muddira omusirikale agoba abakukusa n'asasula emitwalo 5 ne mumuteeka ku booda agobe afufuze asula atambula asula akola. Kakati bwe bamuwa enguzi nadda ne miliyoni 2 ngeno mumusasula mitwalo 5 ndowooza namwe mukiraba mukitegeera. Soon and very soon we shall overcome. Bintu bino gye tunakoma okubyogerako ne bitambula ensi neetereera ensi bwetyo. I'm seeing civilization come to Africa in a different style now. Mbategeeza nti gye munakoma okunyigiriza abantu ba bulijjo kasita onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi. People not abantu banootinga nti ye gundi ayiwa ttaka z'abaana bange tebasoma bamenye ennyumba ye gundi amenya ye gundi agira. Even in the days of the Amins, the Obotes, bonna abafukira eggwanga lino nga Museveni tannajja baalina obusobozi obuzimba amahoteri be bakyagalina. Batabani baabwe ne bajjajja baabwe ne bannazaala bali luddawa. Where are they? We need a country that continues. Eggwanga lyogerweko nti buli jimu lwekyuka abagagga basigalawo. Omugagga atanyigiriza bawava munno weebali. Newankubadde ate lijimu bwe zijja zibeekanga oluusi ne zibalemesa. Ku mulundi guno kibadde kitundu ekyogera ku butali bwenkanya NEMA bwe mwayolesezza eri ng'era buweebwako ekyokulabirako eri omugagga n'abanaku. Ebibuuzo byange ebyo neetaaga binziribwemu. Ne bwompita nti nzije ku NEMA nzijeko interview binnyonnyole. I'll come voluntarily. Siri mubbi tompa yadde 10 amawulire manyi bwe ngakola abantu bampagira ningenda okukola okunoonyereza. Ayagala okubanga otuwagira wano ku Media Choice Telefina 0702-845-5959 Ssaako ya MTN 0782-05-7604 noti 5 noti 4 Emmanuel Peter Kankaka gemanya agali ku namba ezidukanya omukutu guno. Osobola kuba guno mulimo gwa bannakyewa osobola okutuwaayo amafuta tugere tunoonyereze kubanga tuteekamu ekimala okusobola obbaleetera obubaka buno mubiyigireko ate era situwagala ggwanga lyaffe lirabike ng'amalala agatwetoolodde ge tuwulira ate bitandikiddwawo byonooneka olw'abantu obutakkaanya. We think we can agree on certain things to agree to continue sustainably ng'eggwanga libeere nga steady growth litambula. Oba wakanya oba towakanya nga tonnaba kuwakanya gavumenti olina okulya. N'alaba ebitatambula bulungi mu gavumenti aba ayagala eggwanga lye libeere bulungi. Sigamba nti mumukwate mumutunye mumutulugunye olw'okuba nti abanyazi leero aboogeddeko. Mu kitundu kino yeze Ssaalongo Kankaka Peter zemutesitesi omukulu beebaza nnyo abatugoberera. Tubasiibudde n'abalaba mu programu endala.